Good morning, ladies and gentlemen. I'll try to live up to expectations. What I will show you in the next 20 to 30 minutes is an overview of what we are doing at the University Medical Center and what we ask from you as the game industry. What are the developments that we are looking at? What are the challenges? And I will try to do that using a few slides and a few small, short video presentations. So bear with me, it will take about 20 minutes. It's cut up in few sections. And we will start off explaining a little bit what a university medical center is or does, because it's a unique construct. It's a merge between the medical faculty and the academic hospital, which has been here in the Netherlands for about 10 years and made it possible to have an integrated industry at a very high level. Lifeline entry request to leave your frequency for landing at Radboud Hospital. What a short clip shows is that the integration of patient care, of education, and of research is essential to the university medical centers. And innovation is a topic I want to talk with you about. Innovation in healthcare. If you're looking at the position of patients, we can see that the patients are presently in the back seat of the car. It's a luxurious back seat. But the driver's seat is occupied by the doctor, or the nurses, or the health professionals. In our opinion, this has to be changed. This has to be changed in such a way that the patient and the family is part of a healthcare team. And that's put in this scheme. So at present we have a healthcare team that's combined medics, nurses, and a support team, but without the patient, without the family. And we want to include this, and this is the next step in the innovation we're looking at. And this is part of a change in healthcare that we foresee for the next 10 to 15 years, that's shown in this arrow. We are moving from Health 1.0 towards Health 2.0, to participatory medicine, and later on to participatory healthcare. And somewhere along the line, we are present between Health 1.0 and participatory medicine.
And this is important to realize that this will take a number of years to make this migration. And we are trying to be at the forefront of this migration at the UMC's in Radboud. At the same time, we face major challenges. Major challenges that, from one end, will accelerate these changes that I'm trying to describe, and on the other hand, also make it more difficult. These challenges are related to the cost explosion we're looking at in healthcare. If you look at the Dutch situation, the costs went up from 7% to 12% of the total income of the Dutch state, which is an incredible fast movement from 8 to 12. We will have a shortage of skilled labor. Healthcare is extremely labor intensive. If I look at our hospital, about 70% of all costs go towards labor. And we will have a doubling in healthcare demand over the next 10 to 20 years. And at the same time, we realize that there is no silver bullet. There's no one solution to this problem. So what we're trying to do is we try to reshape healthcare. We try to dream about new concepts in healthcare. And then we dare to dream, but we also dare to do, and we dare to fail. These are essential ingredients for the next step that we are making in healthcare. What we did over the last 2 years is we set up a research center called Reshape and Innovation Center. And in this center, we brought together people from the floor, the nurses, the doctors, the specialists, the professors, and at the same time combine that with a team with people who can really be innovative, new thinkers, out-of-the-box thinkers. And together, they're setting up projects which not only look at change in healthcare, change the way we are addressing patients, but at the same time looking at new education, looking at new finance systems, looking at the new role of the primary physicians towards the hospitals, and all combined this in a Reshape Center. I will try to show you a few examples of projects which are currently running or have been running and are now implemented in the hospital. This first one is a video clip of the AYA outpatient polyclinic. And AYAs are young patients with cancer. It's a very difficult group with large problems, which we looked into to see whether we can make the way they are treated or the way they are running through our hospital easier for them and make the quality higher. Wat je nu vaak merkt op internet als je gaat zoeken, is dat je buiten het ziekenhuis bij allemaal andere instellingen of internetsites of weblogs terechtkomt die van alles en nog wat zeggen. En toen ik daar de stap nam om op internet te gaan zoeken, werd ik er heel onrustig van. Ik mis heel erg de lotgenoten, de leeftijd, het begrepen worden. Als je ziek bent, dan wil je toch in contact komen met anderen die hetzelfde meegemaakt hebben, die dezelfde chemokuren gehad hebben. En ja, voor patiënten is het gewoon belangrijk dat ze jongeren bij jongeren komen en jongeren met jongeren kunnen praten. Reshape is een methode die we proberen neer te zetten, waarbij uiteindelijk de patiënt niet zozeer centraal staat, maar de patiënt onderdeel wordt van ons behandelteam. Dat is een echt behoorlijke verschuiving, ook in de manier waarop we met de patiënt en ook met zijn familie en mantel omgaan. Wat we proberen te doen in dit project volgens de Reshape-methode is dat we proberen heel nadrukkelijk aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep, in dit geval de patiënten, de ouders en eventueel ook de relaties, om te zorgen dat we vroeg in het project precies weten wat ze nodig hebben. Vaak gebeurt dat pas op het eind van het verhaal. Zijn we klaar, gaan we vragen wat
de patiënten ervan vinden. En dat proces hebben we dus nu helemaal naar voren gehaald. Dus we hebben eigenlijk het proces op zijn kop gezet. AYA zijn adolescents en young adults, daar is de afkorting van afkomstig. Dat zijn adolescenten en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar met een kwaadaardige aandoening, met kanker dus. En voor die groep hebben we besloten om in dit ziekenhuis een hele aparte manier van zorg neer te gaan zetten. Omdat dit een groep is die tot nu toe tussen wal en schip viel. En wij doen dan niet zozeer het medisch-technische zorg, maar we kijken naar alle andere facetten die ook belangrijk zijn in het leven van de jongeren. Dan kun je denken aan dingen als vruchtbaarheid, seksualiteit, het zoeken van werk, het continueren van een opleiding, een studie, aspecten van verzekeringen, hypotheken. Alles waar je als jongere tegenaan kan lopen, daar bieden we extra begeleiding in. Het verzoek kwam niet van de directie, kwam niet van de raad van bestuur, maar het verzoek kwam echt van de patiënten zelf. Zij gaven aan dat zij graag kennis wilden delen en met mensen wilden praten die dezelfde problematiek hebben als zij. We hebben eerst geïnventariseerd waar de behoefte is. En dan merk je dat mensen met elkaar informatie willen delen, informatie willen uitwisselen. Dit is een leeftijdsgroep die heel veel op internet zit, die toch al gewend is digitaal te communiceren. En zodoende zijn we zelf op het idee gekomen, ja, daar moet een website komen, daar moet iets digitaals komen. Internet is natuurlijk 24 uur per dag beschikbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook een laagdrempelige manier waarop zij toch weer in contact kunnen komen met ons als zorgprofessional. Wat we ook heel waardevol vinden. En het mooie van dit hele project is dat zij ook bepalen hoe het eruit komt te zien. En dat wij faciliteren. Vooral het delen is voor mij belangrijk. En dat ik daar anderen mee kan helpen. De hele mindset, ook vanuit het ziekenhuis, naar de patiënt toe en de betrokkenheid en luisteren van wat is fijn, wat is prettig. Ja, dat merk je in alles. Dat ze daar hier heel erg mee bezig zijn. Ik heb wel eens gezegd, ik voel me tegenwoordig naar de prinses hier aan het Radboud. Ze zijn allemaal heel open en heel vrij. Zij heeft 3 ziekenhuizen hiervoor bezocht en hier hadden we het gevoel, ze wordt begrepen. Mijn droom is dat we de patiënt niet alleen zien als iemand met een medisch probleem, maar iemand voor wie we ook psychosociale zorg kunnen bieden, waar die echt wat aan heeft. Zorgprofessionals zijn natuurlijk bij uitstek bekend met alle redenen en oorzaken waarom een bepaalde ziekte zich voordoet, ook hoe die behandeld moet worden. Maar ik denk dat met name de patiënten zelf zijn die expert zijn in het hebben van die ziekte. En dat zouden we veel meer moeten gaan betrekken bij het proces. En dat doen we in onze optiek nu nog te weinig. En dat is ook een van de stappen die we nu nadrukkelijk met dit proces aan het zetten zijn, om dat voor elkaar te krijgen. En als dat lukt, niet alleen hier in de omgeving Nijmegen, maar in heel Nederland en misschien wel internationaal, ja, dan hebben we echt iets nuttigs gedaan. I'm sorry about the subtitles, ladies and gentlemen. It was difficult to read, I think. The main issue here is that we talked quite intensively with our patient group. And one of the images you saw floating by was of a CLO, a Chief Listening Officer. And this was an incredible important step to create the circle that I showed on the previous slides, to bring in the patient and the family within the healthcare team. And it has been instrumental in this project. We started this project within the Radboud UMC, and we're now bringing it to all the hospitals in a network construction. And this is a very successful project of the Reshape team. We'll now try to go back to my presentation, see whether that works. Yes, it does. A second project I want to talk about very briefly is my health story. What was explained in the video just now is that a story of a patient and really listening to your patient to see what's important in the diagnostic pathway or treatment pathway is of great value. And we made this broader than only this patient group and only our hospital. We created a site for My Health Story in which patients from all over the world can enter their story
so that healthcare professionals can learn from them. And this is a very fast-growing site with a lot of experience from others. And again, this triggers healthcare providers to provide healthcare in a different way. Another example of a project we are in the midst of is FaceTalk. We are used to have eye-to-eye contact with our patients. And we moved very gradually to contact via telephone. And very gradually by moving towards having contact via email. But still, we are running a lot behind the rest of society. So why don't we use Skype? Why don't we use Skype to interact with colleagues within the hospitals or with patients? And this project is all about having a direct contact via internet. It's a secured environment in which 8 to 15 people can debate at the same time. You can have direct contact with your colleagues, direct contact with your patients, and at the same time look at the healthcare dossier with your patient, scrolling through MRIs, as shown on this image, or have PowerPoint presentations. And this facilitates direct contact. So the patient does not have to come to the hospital, or when you have a multidisciplinary discussion, the doctors and nurses don't have to come to the same room. One of the initiatives the director of the Reshape Center took is organizing TEDx. And TEDx was held in Maastricht last year, in March or April, and it was a big hit. And why was this such a big hit? This was because we brought innovative thinkers in healthcare and patients on the same podium and took about 12 hours to discuss new items, new directions, new developments, experiences. And from this, we had a new collaboration with the Singularity University and organized FutureMed. And these are guys in Silicon Valley who are really on the forefront of technological developments. And we have to connect to the new technical developments and the healthcare innovations, because that's, in my opinion, key for the next step. So, ladies and gentlemen, what do we need from you? Well, what we're looking for is a partner that explores this new era with us. We need simulations for high-end technology, for training nurses, for training doctors. We need people who understand healthcare. We need out-of-the-box innovations. So we need serious games. We need serious games that train our professionals, that train patients, family, and informal care. We need games that change behavior to improve health. We are not in the healthcare business most of the time. We treat sick patients, and we need also to treat people who are still healthy. Extremely important. We have to keep track of patients' progress at home during treatment. We need games that are embedded in our system. So we need a connection between the two. And we need to make healthcare fun. So these are the important items I would like to get across. These are the items that we need to see in the games that you are developing over the next few years. These are the items that we can bring in our hospitals, can bring in primary care to facilitate these changes. And I will end by a short video to make the circle round, to show you where it all begins and where it all ends.
I wish you a very inspiring 2 days. And please come up with games that can help our patients. Thank you.